o conceito que ele tá dizendo, mas é de uma forma meio que Ele abstrata. já, tipo assim, ele já era meio louco, aí depois do negócio da mãe dele que morreu, ele ficou muito maluco. Tipo assim, Tipo, psicologicamente mesmo. Porque diga aí, tu sabe como foi que a mãe dele morreu? não. Ele Gráfico do. pagou uma cirurgia estética pra ela e ela morreu na cirurgia que ele tava pagando. Hum. Aí imagina como ficou a Ah, cabeça dele. Mano, o jogo. Nossa, tem o modo zumbi, velho. O jogo tá em português, gurizada. Vocês têm noção disso? Sim, é, em qual português. jogo? Qual jogo, Red mano? Dead Red Redemption 1, Dead. velho. Ah, Tô jogando. craqueado? Não, pô, paguei. Não vou falar aqui na live. Ah, tô nem aí. Esqueci a minha senha, tá? Ah, foi. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui a música, eu vou falar o que é que eu achei. Nossa, cara, eu queria muito jogar esse jogo. Descobri a história do protagonista. Vamos lá ver. Mano, eu zerei ele e o modo zumbi na época do Xbox. Só que esse jogo eu demorei uma época pra zerar, porque eu não costumava ler, tá ligado? E tinha uma missão que eu tinha que coletar flor num certo lugar. Mano, deixei 2, 3 anos pra depois de zerar. Nossa. É, como é o nome, também o Von, ele é o David Jones, ele já zerou todos os jogos. Qual foi? Não, não zerei. Mas os mais famosos eu Não, sei. não, não, mas todo jogo tu já jogou, é engraçado. Não, conheço, conheço. Cara, eu já joguei muito jogo. Muito jogo. Eu tenho minhas contas aqui se quiser ver, cara. Eu já, como é o nome? Ah, aquele áudio. Eu já joguei todos esses jogos. Não, mas eu realmente já joguei, tá, mano? Tá, Não, então, não. Eu, tipo assim, eu sei que o David Jones tá mentindo, eu sei que tu não fala a verdade. não, você tá me chamando de mentiroso aí, cara. Eu não, eu sei que é verdade. Eu tenho uma lista de jogos zerados. Né? Eu não sou muito de zerar jogo, não. Eu sou bem. Eu anoto, velho, os jogos que eu zero. Eu sou bem covarde pra zerar jogo. Se eu morro 2 vezes no mesmo bola, eu não quero jogar mais, não. Igual aquele jogo casual. Mano, olha o gráfico, eu coloquei no Ultra, mano. Que delícia, tá muito bonito. Red Dead Redemption, caralho. Tem que trabalhar às 9, eu tô aqui às 4 da manhã jogando. Faz parte. Cara, eu vou achar. Eu vou começar agora. Eu pedi cara com o que tu falou, velho. Não, eu já falei no bom sentido, pai. Tipo assim. Não, não quero saber. Não deu pra você explicar. I could not agree with you Sabe more, demais. my dear. My daddy settled Eu já this joguei land, and I todos know esses he'll be jogos. looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained Tu joga jogo access Souls to like? heaven. Era só faltava também. Pelo menos uma coisa que tu não jogou. Eu Fala zerei que o zerou Dark Elden Souls Ring. 2. Hã? Não, nunca joguei o dele, What mas eu I zerei mean Dark to say, Souls 2. Jenny, is that there is a great Mhm. deal of difference between Ah, an então aí innocent já. and a É, savage. você já jogou todos os jogos, meu Deus. Não, Yes, mas they o 3 live eu não like joguei. animals, but Nem o they're Bloodborne. happier now. Nem Sekiro, nem o... Eita. Esse jogo eu não zerei, né? Nossa, pra mim, Será que vai acontecer alguma coisa no trem? Pra mim, esse negócio de. Como é o nome de Souls like? É você, tipo, amar, sofrer. É tipo, sadomasoquismo. É tipo jogar LOL. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here Runaway, after the não, war. música. I don't want to tentando be abrir meu judgmental, but this state should not be aplicativo. ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics.
Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Nossa. A What you must verdade remember, my estampada. dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Que meu controle foi desconectado. Volta. Acho que é isso aqui, mano. Acho que é esse site aqui. Aqui, ó. Ó, mano. Aqui. E o jogo como tá bem vendo? feito. Peraí, cadê? Aqui. Gente Olha só. do céu, Minha conta eu na tô- PSN. Meu Deus. Eu tenho 48 platinas, 224 troféus, 800 aqui, olha só. Bêbado, tô bebaço. Ranking mundial e ranking brasileiro, cara, de troféus. E eu nem jogo mais. Meu Deus. Eu já joguei todo esse jogo. O cara caiu bebaço lá atrás, mano. A quantidade Porra. de jogo jogado. Meu Deus. Só que terminou? Calma, jogados, né? Não que eu tenha terminado. Eu não terminei. Pô, eu também recebi a história, só tem um momento aqui de combater, né? Combater no jogo. Isso aqui eu quase peguei 100%. Eu só não comprei expansão. 5 Jake até os cavalos. Vamos lá. Nossa, Raiden eu não zerei. Esse daqui eu não zerei porque ele travava no meu CD. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of Esse daqui eu New não York. zerei. Esse daqui eu zerei, eu platinei na That's what skin. you keep saying. Ah, enfim, isso daqui que você tá vendo, cara? Ó, Make it flow on the way out of 5.000 town. horas No é need só to kick off a lot of dust. na PSN, mano. Peraí. Tem no Xbox. Quantas horas de código? 751 horas. Aham. Eu tô 1 mês e meio jogando. Aí tem na Steam, Whoa there. também tem algumas horinhas, 111 jogos jogados, 18 completos. Aqui a posição mundial. Na Inate, quase na Inate. Eu tinha 15 anos quando eu coloquei essa porra dessa foto, meu Deus do céu, que vergonha. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Google Play. It's been abandoned for Olha isso, years cara. now. Folks say it was built during the Meu Mexican Deus. War. What kinds of Ele soldiers muito around back também, then? cara. Mas de todos esses jogos eles estão mostrando qual que I heard they had to tu go gosta up mais. north to fight Indians. Tirando código. Maybe they got tired of being Cara, soldiers não é and went questão looking de for todo pode, gold. assim. You know how things is. Qual o jogo que eu gosto mais? So what are you doing up at the fort? que você quer lá no forte? Well, like I said, you ain't gonna find Essas many horas aqui folk também não tá around those contando as horas parts que eu these tinha days. Xbox Don't you pirata, do tá find ligado? about as E o sociable as jogo most reader 22 back to you. Xbox. I mean, I ain't one to judge a man Só by um the sol company no he jogo. O keeps, jogo desde o but primeiro é bom, hein, velho. Bacana, hein? Esse joguinho aqui. Ai, eu conheci.
Mano, eu gosto desse jogo, parece ser bem bom. Bem nostálgico. É demais. GTA de faroeste. Eu gosto muito do Máfia, mano. Já joguei Máfia, é um jogo muito bom. Eu tô baixando aqui, cara, no Game Pass. Nossa, pra mim é perfeito, mano. Máfia pra mim é perfeito. Amo muito a história do protagonista e o jeito que ele morre é muito triste, mas... Mano, vai tomar no teu cu, cara. Eu tô retardado, velho. Que isso, velho. Nada. O cara dá mó spoiler, mano. Vai tomar no olho do cu, Não velho. é, mano, foi mal, como o jogo foi, mas ele... De qualquer forma, você tem que saber disso se você jogar o Mafia 2. Mano. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. Que isso, velho. Tá tiltando aí. You ain't very talkative, are you? No. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Só do tiro. Damn coyotes. What a waste Malditos of good meat. coiotes. Not far now, Mr. Marston. The fort's Cara, just over this hill. Meu Deus do céu, cara. Acabei de baixar... Não, eu acabei de baixar o Mafia, né? O cara tava falando ali que ele gosta muito do jogo. E só falta que ele não gosta do jeito que o protagonista morre. This here is what's left Tipo, Meu Some Deus. gang Cara. rode in and took the place over. Acontece, mano, sem querer. destruição, cara. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Top coisas que eu faria. Aproxime-se do Forte Mercy. Vamos lá. Eita. Dá medo, hein? Eu vou lá pegar leite pra tomar com café. Cara, eu tô me coçando pra jogar um COD, mas eu vou abrir esse mate aqui. É um jogo mais pagadão. Não tem como que amarrar o cavalo, mas não tem como. Eita, eu apertei sem querer, vai passar. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss Bonnie. McFarlane. I don't know. So what were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. See my hat. Viu meu chapéu? See my hat. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic.
just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Tá, vamos pegar a esquerda. I bear that in mind. Aí, era a minha esquerda. Vamos continuar. Vai até Bonnie. Fica mais um pouquinho pra esquerda. Isso aí. Segunda rodada. Lá vai. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. O cara machucado e eu correndo com ele, né? Só pra fuder, mano. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. Minha mulher fez I'm bolo happy e enough with my esquecido, current cara. quarters right now, Mr. McFarland. Nossa. Hop on up. É a melhor coisa You do won't mundo, bite. esquecer e depois lembrar dessas coisas. Pizza de manhã cedo, lasanha. A polícia. Easy now. Cidade. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Tá bugadinho, hein? O jogo tá bom, mas tá bugadinho. Subindo no cavalinho. Acompanhado, né? To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. E I rapaziada, tá suspect dando you've retorno aí? stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? Tá? First Deu impressions agora. are hard to erase. Essa merda desse microfone. That's the train station. Ô, Von, eu tô Things ouvindo sure aqui a have música que tu changed falou, eu since the gostei. line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Que bom que você gostou. Tá legal, né? Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things E ela é better. bem longa, eu gosto de música longa. Tem o quê? 9 minutos. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Muito legal. How do you do, sir? A volta. Conheci a cidade. Well, are we going inside? Mal cavalo, né? Eita, já vou pra casa dela. Bora, bora, bora. Vamos pra casa, vamos pra casa. Oi. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Quero bebida Getting shot, gelada. then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Eu amo essa música aqui, ó. Ready, Tá, Mr. tá lá. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Vou aprender a atirar agora. Não conheço. Vou ouvir agora. How are you today? Tá tocando? Não.
Ué. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Bem, eu sei por que não tá tocando. Eles são bem bobos de deixar isso acontecer. Eles... Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a Fala, rifle. isso vai, velho. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Não. Não, mas eu já tô ouvindo já. Tom? O que tu falou? Não consigo ouvir nessa transmissão, mas eu já tô com ela aberta no YouTube. Those damn rabbits Ah, tá. are back. Give me a hand with them, will you? Come on then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Bet you thought I couldn't use this, didn't you? Good shot. That's it. Kill those little varmints. Nice shooting. Take that, you little thief. Much obliged for the help. Them rabbits Qual que é o nome can be da wily little música? critters. Mount back Bites up. on my We should neck. check out the rest of the ranch. Ah, tá. We should Legal, keep bola moving. recarrega There's still a e ways to go. quadrado dá rolamento. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyote! Shoot them before they get to the animals. Tá, pô, já peguei um coiote. Hurry! I bet they're going straight for the chicken coop. Come on! Come on! Come on! Matou os coiotes. This is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Pai, Miss mas foi McFarlane. moleza. Salvei a vida dela, mas foi moleza dar tiro nos coiotes. Tá maluco. Você... Mr. March, se você for dormir acordar. 6 horas de sono. Salvar o jogo, né, cara? Legal, posso fazer isso. Aqui eu peguei. Yeah. Vou lá na missão. Cara, é da hora. Oh, Mr. Marston. Olha quem How are veio you também, doing olha. today?
Olha quem I'm tem well, Miss também. McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. Quase morri aqui. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I Quase certainly tudo don't igual. mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. Como cavalga, ela vai mostrar pra mim. Eita porra. Então vai, vamos ver. Lá, pega. On the count of 3. Meu cavalo já foi igual um. 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. This is crap. Pular o fogo. Caramba, mano. Sou horrível pra andar com esse cavalo. Como é que inicia isso? Let's go. Já reiniciei porque foi feio essa. On the count of 3. 3, Vai. 2, 1. Vai. go! I trust you're not gonna be a Vai, gentleman mano, about vai. this. Ai, You meu don't know Deus. me at all, Miss Vai ser McFarland. rápido. Eita. Right. Ah. Let's go. Come on.
80 metros. Come on. Sério, você consegue voar? Vamos ver. Easy. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Péssimo, péssimo na corrida. Muita água forte pra dentro. Eu vou fazer mais uma da Bonnie e fechar a live. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. Can we stop wasting time and get on with it, please? You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? I think we best stick to the road. No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish for the response. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Got a fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. Go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. Eu? Drift da carroça eu fiz So this is agora. Vê aí Armadillo. esse. Vê a Manhattan sinopse it desse is filme que eu not, te mandei no but privado. it does okay for us. Most important thing for you right now is get yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Vai até o consultório médico. Love life bleeding. Just finished helping a patient. How can I...
Howdy, mister. Finally come to get that bullet out your leg. I hope that helps. Tô vendo outro So daqui, eu vou much te to mandar, buy in hein. this town. Isso, mano, o maluco. Uma onça, viado. E saiu vivo, mas tudo fudido. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view. Ah, peraí, calma, tem isso aqui também. Deixa eu escutar ela falando. Fazer um remédio. Achei da hora aquele primeiro ali. Gostou? Uhum. Easy, partner. Quarto. Hey, Legal. come on. Pode jogar poker. Sorry, mister. Not me, my dear. Big shipment of tobacco set to arrive tomorrow. I need to write my mother back in the prison. Como é que faz pra jogar poker? Fine morning for it, mister. Come on. Easy now. Back up, mister. Blast you. Já viu no game? There is nobody here who's better than me. You're barking up the wrong tree, lady. My mistake, mister. No. Irish shilling. Might have been the wrong decision. I told him I wasn't buying any land until I found a property. Crazy Mexicans. Yes, got enough germs. Don't need yours. This is all my debt. É isso. Explorando o jogo. Hello. Aqui no mapa. Caralho. Bonnie McCann, foi lá que eu levei ela tá lá. Ah, é o rancho dela. O trem. Oh man, olha o tamanho desse mapa que eu tenho pra andar, cê tá louco. Vamos lá, delegado Johnson. Mas eu encerro o meu ciclo aqui. Hey, you! Get that You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. Prospect of dying certainly focuses the mind, doesn't it? It's your funeral. Ah, você quer bater, quer brigar comigo? Um duelo, eu quero que é um duelo. Eita, vou finalizar o vídeo com chave de ouro. Com um duelo.
porra. Eita porra. Excuse me, mister. Aí, que pediu na gurizada? Foi mal. Careful there, friend. Hello. Hey, how's it going? Não dá pra salvar aqui não, né? Step down, Madam Kristen Crossing. If it's the last thing I Tá aqui, o ataque tem que ser uma foda, velho. É isso. Eu tenho que ver no jogo onde é os lugares que salva aqui. É uma cadeirada de osso. Aqui, ok. Serviço de carruagem. Jogo da faca. Aqui a mana, que aqui ó. Casa. É lá. É lá que fica na casa. Entendi. Howdy. A minha voz tá de boa aí pra vocês ou tá ruim? Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. Voltei. Opa. You must be the man from Blackwater. Cadê minha tela? Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Ajuda. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon.
Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. Negócios e negócios. Ah, You're aí persistent, aparece aquele little carinha cuss, do ain't YouTube. you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. Vamos sim. A gente vai é de base agora. Valeu, galera. É nóis.